Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play We Happy Few. Wir haben beim letzten Mal diesen Kollegen hier befreit, der uns einen Zugang zum Siegesgedenklager ermöglichen kann oder konnte, indem er uns eine bestimmte Phrase mitgegeben hat, die wir am Eingang sagen sollen. Und ich werde jetzt da unbedingt noch rüber hopsen. Absa! Denn da gibt es noch eine Kommode zum Ausräumen und eine Erinnerung an Mama. I made a doll of Mum. It's very like her. Is it? I wasn't sure. She was a tad taller. It's a doll? She was taller. That's not very funny. Oh, I thought it was. I'm sorry. You miss her. I guess. It's just how everything is now. Nothing's the same. The way things were doesn't even seem real. I sort of miss it, and it doesn't seem real. You have too much wisdom at your age. It's hardly fair. I got to be a complete numpty until I was 30. What are you smiling for? Ach, die beiden. Ich hoffe ja ehrlich, dass es Margaret irgendwo doch gut geht und sie im Grunde wirklich bloß ein Platzhalter in seinem Verstand ist, weil sie gerade nicht bei ihm ist. Ups, jetzt dachte ich schon, ich stecke für immer am Boden fest. Und ja, ich räuspere mich immer noch. Bombastischer Böller. Geil. Wieder Dosenfutter. So, was haben wir denn so insgesamt an Quests gerade? Nix. Ins Siegesgedenklager gehen, na dann. Kennt ihr das, wenn ihr so einen richtig ekelhaften Eierhals habt und den nicht wegkriegt? So geht's mir jetzt gerade. Ich muss mal von den Typen ein bisschen wegrennen. Flip. Hurry up! Please, it's time. Beeil dich, bitte. Es ist Zeit. So, 300 Meter. Nach diesem Spiel werde ich das Lied London Bridge Has Fallen Down sowas von hassen, weil ich immer wieder einen Ohrwurm von dem blöden Song kriege. An und für sich ja eigentlich ein ganz hübsches Lied, zumindest von der Melodie her. So, okay. Das kann ich nicht mitnehmen. Wahrscheinlich, weil Ollie nicht chemisch begabt ist und deswegen keine chemischen Fertigungszutaten mitnehmen kann. Er ist eben etwas grobschlächtiger. Aber Hauptsache, wir können Vogelbeeren mitnehmen, die wir für Sonnenschein brauchen. Das Lager deiner Feinde. Guten Tag, Jan. I thought we could have a chat about Trim Street. You shut your bloody mouth, you fat bastard! Let him pass, lads. He's not getting past the front gate anyway. Just this once. Try it again, and I'll kill ya. Gut gemacht, Ollie. Guten Tag. They're blowing up the distillery? In God's name, why? So the soldiers don't get drunk all the time? If I didn't have more important things to do, I'd put a stop to that right quick.
Hehehe. Unallowed entering. Die lassen uns hier nicht rein. Der Questmarker zeigt hier immer noch hin, aber... Fucking Starkey's back. I need to speak to the General. Get him, lads. What'd I ever do to them? You know what you did. It was a joke. All right, it wasn't a joke. What about the air raid shelter? It goes right under the fence. You're right. You're always right. I should have gone through the air raid shelter. Luftschutzraum. We're under attack. Nein, seid ihr nicht. Ich laufe vor euch weg, seht ihr doch. So, ich vergrab mich mal, bis der aufhört, nach mir zu suchen. Attention all personnel, it is time to paint the tacks again. If your feet are sore from marching all day, take a break and join the painters next Monday. Any volunteers will be excused. I wouldn't mind having a couple with some of those, Jerry. Jerry. Oh, that really takes it out of your shoulders. Was, hier schreit jemand Hilfe? Oh, hi. Thank God you're here. I think they draw to the plastique. Wait. Ollie Starkey? Look, I don't have to help you if you'd rather work it out with the plagueies. It's Baden Powell. We were in the Punjab together. Did you know him? Haven't the foggiest. Are you gonna help me out? Are you gonna help me out here, Starkey? Aua. Okay, ich glaube... Lay still, you bastard. Well, this'll blow a nice hole in the air raid shelter. Oh, hier ist der Plasma, nehme ich auch mit. Oh, now I remember Baden Powell. Real kiss-ass he was. Nil nisi bonum, Ollie. Is that what you do while I'm scrounging all day? Studying Latin? What's the bloody use of that? So, Luftschutzraum. Ah. Gute alte Destillerie. Warte mal, kann ich den nicht auch mitnehmen? Plague Distillery. Autsch. Mir geht's nicht gut. That was rather brutal. Okay, ich glaube, für Ollie muss ich anderen Balsam anfertigen, nämlich den medizinischen. Der Heilbalsam bringt bei ihm nicht viel. Was brauche ich dafür noch? Ja klar, Balsam Rosenblütenblatt. Logisch. Packen wir die Waffe weg hier.
sogar. Perfekt für die Glukosespritze. Nee, ich will die Schaufel nicht. Ich habe schon eine. Na gut. Lassen wir das mal. Dann geht's ja raus, dann. Attention all personnel. Soldiers found drunk on duty will be given 30 days in the brig. Soldiers found trafficking in contraband will be court-martialed and dishonorably discharged from the Home Office. So. Bisschen TNT. Wer weiß, wofür man es mal braucht. Sieht ziemlich dicht aus, oder? Was Who meinst the du? hell blocked up the entrance to the air raid shelter? What if there was an air raid? There hasn't been an aeroplane over Wellington Wells since 1950, has there? I'm gonna have to blow a hole in it. Jetzt weiß ich, wie Sally durch die Tür gekommen ist, beziehungsweise warum da der Eingang plötzlich frei war. I hope this is enough dynamite. You better cover your ears. Now, what's more fun than that? Lots of things. Now, we'll just go down there and pop up inside the fence. Gute Idee. Ihr müsst mich auch für unglaublich blöd halten, oder? Ich meine, ich bin heute schon in so eine Falle gelatscht. I'll give it a whirl. I'll give it a whirl. Mal gucken, was... So, that's not how you do it. I think you should stick to what you know. Geil. Oh, wieder eine Erinnerung. Blim. Aren't you supposed to be at work? I quit. Are soldiers allowed to quit? I guess we'll find out, won't we? I don't think he'll want me back at any rate. Not after the things I told him. The general? This is all his fault. The registry, the train, the way we bent over backwards. Wait. How can I be talking to you? You're dead. I quit because you're dead. My memory's all confused. It just sloshes around in my head. Does that make it easier to bear? Ich frage mich ja immer noch, ist sie wirklich tot oder redet er sich das nur ein? Aber ich denke, das werden wir eventuell noch herausfinden. So, die Schränke mag er nicht durchsuchen. Und auf geht's. General! Ah, fond memories. Careful. I don't think they like you very much here. Ist ja merkwürdig. Wo sind wir hier rausgekommen? Aus dem Rohr? Ich dachte, wir kommen jetzt im Hinterzimmer von General Byng raus. Der hat doch auch so eine schöne Luke. Who's on guard? Halt die Klappe. You never liked me, did you? War jetzt vielleicht nicht das allerbeste Who Ziel? goes there? Attention all personnel. In
Tonight's movies will be Hellcats at Ramsgate. This stirring war movie shows one of Britain's finest victories. Don't miss it. Look who's come ashore. Let's give him an English welcome. Well, don't get shirty with me. Attention all personnel, it is time to paint the tacks again. If your feet are sore from marching all day, take a break and join the painters next Monday. Any volunteers will be excused from... Donald! Ollie! What possessed you to come here? Here, I can smuggle you out of trouble. Just get him a cart. I have to take the lads at the bridge their supper. I'm afraid I'm on my way in, not out. But I might take you up on your offer later. I suppose the lads will just have to wait a wee longer for their supper then. Sie werden es überleben. Irgendwie schien mir das damals hier mit Arthur ein bisschen leichter, mich hier durchzuschmuggeln. Ich meine, bisher ist noch nicht großartig was Schlimmes passiert. Aber wir wurden halt schon zweimal entdeckt, ne? Ich hasse diese Funzel da oben übrigens. Und wir brauchen eine Glukosespritze. Und bitte einmal vollständig heilen. So, natürlich sieht er mich. Puh. Very good, sir. Where the hell's Cheeseman? Probably having a wank in the bushes. Ollie! Sorry. He's probably in the latrine. Or that. He's not going to let you in. You'll need his key. I can be quite charming when it suits me. I bet he's still angry with you. It's been 6 years. Is he still deaf in one ear? Okay, wir brauchen den Schlüssel von Corporal Cheeseman, wo auch immer der sein mag. Zum Glück offenbar nicht besonders weit entfernt. Attention all personnel. Oh shit, 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 shit. From the old holes to brand new holes. If you see a latrine somewhere you're not used to, please make sure it is actually over a hole. Vollkommen irritiert. Ich höre hier links neben mir immer irgendwie Fußgetrappel. Ich weiß nicht, ob die von der eingebildeten Margaret sind. Oder ob da irgendwas anderes durch das Gebüsch jockelt. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh Gott, verdammt, ist der blind. Tell the Sandman I said hello.
Attention all personnel. Any soldier interested in planning next year's Victory Garden should talk to Corporal Elstree at mess. Nice to have orders. Don't have to think so much. Schnell, schnell. Oh Gott, sind die alle blind. Well, don't get shirty with me. Da bin ich wieder. The tanks were fake! The German tanks in the camp. Paper mache! Don't take that tone with me, Sergeant. I'll call the lads. They must have sent the real ones home after they took the town. Yes, I don't need a bloody ghost of Christmas past. Before the train. Tell him. In 1946. Before they took the children. I know when they took the children, Ollie. We could have risen up. We could have saved them. I could have saved my daughter. Really? Would the good townsfolk of Wellington Wells have followed me into the machine guns? Or would they all have hidden in their basements? But after the war, you can't keep a secret like that, sir. Ollie, the safest secret in the world is a secret no one wants to hear. Why didn't you tell me? Oh, Ollie, don't you recall? You used to have such a good memory. You typed all my correspondence. When they requisitioned the newspaper and the glue, they needed quite a lot. You knew? There's holes in my memory. Like a church made of cheese and all the congregation is mice. They have to know the truth, sir. We have to tell them. The truth has too terrible a cost. Isn't that the decision we all made? Anyway, I'm out here in the Victory Memorial Camp. You don't think I'm the one who decides these things, do you? Who's minding the bloody store, then? The Executive Committee in City Hall. Why don't you drop by for a chat? I'm sure they'd happily listen to the ravings of a mad Scotsman from the Garden District. They'd listen to you, sir. They'd tear me apart like starved jackals, and then they'd pop a joy. I think you should visit Sally Boyle. I don't want to forget. Really? Because we had this exact conversation a year ago. Oh, Margaret. I'm sorry. Margaret. Margaret! Well, an apology makes it all better, doesn't it? I'll ask Miss Byng. You will not. She'll help me. I'm calling the lads. You better get out of here. How? The cook, obviously. Right. Okay. Okay, das beinahe gesagt, den Alarm hatte ich irgendwie vom Klang her anders in Erinnerung, aber jetzt klingt er doch wieder wie der gleiche Alarm, den Artie damals ausgelöst hat. 3, 2... Oh, die sehen mich nicht. Die sehen mich nicht. Der dicke kleine Ollie ist unsichtbar. Guck mal, mein kochender Freund. So lange musst du gar nicht warten. Ready to go? I might have overstayed my welcome a bit, eh? Hop in. Na dann, hops. Do you remember my meat pounder that I lent you 2 years ago? And you lost it smashing some televisions? That's quite an obsession of yours, isn't it? I can't stand Uncle Jack's stupid face. Damn collaborator. Traitor. Now, you bought half a bottle of whiskey in recompense, but whiskey's, let us say, 2 bob. 5. Quiet. You want them to hear you. 2 plus half of 2 makes only 3.
Seems to me you owe me at least 3.5 bottles of whiskey to even up accounts. Open up! I'm off to feed the lads on the bridge. You're not hiding Ollie Starkey in that cart, are ya? I didn't think it fit. Not unless I cut him apart at the joints and boiled him a bit. Just move along, if you don't mind. Highway robbery! I make it a total of 8.5 bottles of whiskey. You owe me. Fine, I'll get them for you next week. I'm so glad we had this wee chat. Crap, all off. Cart's broken down. They don't engineer like they do up in Scotland. I'm gonna have to go back for parts. Do not steal the bridge boys' dinner, or I shall be cross with you. I'd never do that to you. I do it to the bridge boys, but not to you. Don't make me regret helping you, Ollie. Not again. And come back next week with my 8.5 bottles. Ich sehe zu, was ich tun kann. Don't even think about taking anything, Ollie. You've got few enough friends as it is. Oh, I knew about the tanks. Everybody's got to know. They've got to know. If the General will help, I'll go to Waterloo House and talk to Miss Byng. People listen to her. So, wir sollen Miss Byngs Anwesen betreten. Nirgends ist es wie zu Hause, aber ich glaube, wir haben wieder einen ganzen Batzen neuer Punkte bekommen. Das geht diesmal noch schneller als bei Sally. Schubidu, du bist unglaublich gesund. Panzer, erleide weniger Schaden bei den meisten Angriffen. Geil. Klimp. Klimp. Ja, mit Ollie ist es mir ehrlich gesagt egal. Also ich habe mir noch nie Waffen selber hergestellt in dem Spiel so richtig. Aber mit Ollie trainiere ich hier mal ordentlich Kampffähigkeiten. I wonder if my brother got away to Canada. Ich will nur noch alle Blümchen einsammeln. Aber das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das. Ich mag den Garden District, auch wenn die nachts hier total bekloppt werden. Aber wisst ihr was? Mir ist gerade aufgefallen, wir sind schon wieder bei ungefähr 25 Minuten. Deswegen würde ich sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play We Happy Few wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.